Bonjour mes amis, nous sommes très heureux de vous voir ici. Aujourd'hui, nous allons commencer chapitre 2 de l'Exode avec mon ami, avec mon meilleur ami Igor. Donc, est-ce que tu nous racontes, est-ce que tu nous racontes ce qui s'est passé dans le chapitre 1? Oui, donc, bonsoir, mes amis. Je suis très heureux de te voir ici. Et Bonsoir. maintenant, nous, nous sommes lus Genèse. Et maintenant, Nous avons lu, nous avons nous lu. avons lu, oui, nous avons lu Genèse. Et maintenant, nous lisons Exode. Et donc, c'est chapitre 2, mais pour répondre ton question, nous sommes, nous devrions remarquer que dans le chapitre dernier, ils avaient la situation très dure pour Oui, les Hébreux, oui, pour oui. les Hébreux, parce que Égyptiens, 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 Pense euh, qu'ils sont pardon, serviteurs. oui, pense qu'ils sont serviteurs et ils ont rendu accablés de travail très dur pour, pour eux, pour eux. euh, pour, oui. Dis-nous pourquoi les Égyptiens pensent que les Hébreux doivent être Oui, serviteurs. oui, oui. Est-ce que tu te souviens Oui, que Pharaon ils dit à multiplient. ton Oui. midwife, do you remember the word for midwife? Sage-femme, Euh, sage-femme. Oui. Sage-femme, oui, sage-femme. Est-ce que tu te souviens que Pharaon dit à ton sage-femme que chaque garçon devrait être mourir et chaque fille reste vie, doit vivre. Vivre, oui, Donc, oui, oui. vivre. Mais, leur ton, mais eux t'ont dit, leur ton, they told him. Il, il leur Dit, rencontre, il leur dit, il leur répondit. il leur Il leur répondit, dit, hein. il leur répondit que nous sommes hébreux et moi, maintenant, c'est un continu de ton dialogue, probablement, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas Oui, sûr. et les Hébreux multiplient beaucoup. Et donc, Rapidement, oui. rapidement, oui, très rapidement. Il y avait beaucoup des Hébreux, mais pas beaucoup des Égyptiens. Le pharaon a décidé à mettre fin Ordonné. oui, Oui. ordonné à mettre fin à cette situation. Et donc, nous allons lire ce qui va euh, se passer. Ce qui va se passer, oui. Chapitre 2, verset 1. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. A man from the house of Levi took the daughter of Levi as wife. And there went a man of the house of Levi and took to wife a daughter of Levi. Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из того же племени. Oui. Ces femmes devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'elle était bœuf et le cacha pendant 3 mois. 3 mois. 3 mois. 3 mois. Uh, that wife became pregnant and begat a son. Became. She's became begat. Why not begat? No, not becames, but became. Ah, yeah, 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 yeah. Thank you, thank you.
That wife became pregnant and begat a son. Mhm. She saw that he was good, he was gorgeous, and he covered him for 3 months. And the Yeah, woman hit conceived him. and bare a son, and when she saw him that he was a goodly child, she hid him 3 months. Yep. Но не мог... Но не мог... А, жена зачала... Да, окей, continue. Yeah, yeah. Ne pouvant plus le cacher, il prit une caisse de jonc, qu'elle induisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant, le déposa parmi les roseaux et sur le bord du fleuve. Not being able to hide it anymore, hide him anymore, she took what? She took for him an ark of bulrushes. Okay. She took an ark of bulrushes that she what adopted Malila by Bitum. It's interesting, man. You know, I've always thought that asphalt, Russian word asphalt, is pretty modern, but now I can see this in the Bible, which is very surprising. Yeah. Asphalt, But asphalt. maybe it's a different meaning, you know? I understand. Yeah, It's of not course, like of what course, we of used course, of to course, of think course. of. Yeah, no Yeah, question about this. But the word itself, I thought it was maybe first yeah, used by the Soviets or something like this, but in the Bible, man. Very interesting. yeah, yeah, Okay. that's true. So and she put there the child and put him away amongst what the roses or what pitch and Тростник. розу тростник. Okay, on the brink of the river. And when she couldn't longer hide him, she took for him an ark of bulrushes and daubed it with slime and with pitch, and put the child therein, and she laid it in the flags by the river's brink. Но не могши далее скрывать его, вот далее им не могши, и потом асфальт. Yeah, it's interesting. Взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом, и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. Euh, mais je ne comprends pas pourquoi elles induisent de bitume et de poids. Pourquoi? I wish I knew the reason. Je sais, oui. Oui. Je souhaiterais, je sais. Donc, la sœur de l'enfant s'étend à quelques distance pour savoir ce qui lui arriverait. A sister of child uh, holds from some distance to know what will happen to him. Uh, and his sister stood Afar, afar afar off. off to wait what would be done to him. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. The daughter of Pharaoh came down to the river to take a bath, and her company walked along the river. She saw the like bottle in the midst of what is this in English? Pitch. In the midst of pitches, and she sent her servant to take it. And the daughter of Pharaoh came down to wash herself at the river, and her maidens walked along the river's side. And when she saw the ark among the flags, she sent her maid to fetch it. И вышла дочь фараонова на реку мыться, и прислужницы ее ходили по берегу реки,
Она увидела корзинку среди тростника, послала рабыню с собой взять, свою взять ее. Mhm, mhm. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'est un petit garçon qui pleurait. Ils ont eu pitié et il dit, c'est un enfant des Hébreux. She opened him and saw a child. That was a small boy that cried. She had a pity to him, and she thought, that is the child of Hebrew. And she had compassion on him and said, and when she had opened it, she saw the child, and behold, the baby wept, and she had compassion on him and said, this in one of Hebrew's children. Mhm. Alors le sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? So the sister of the child said to the daughter of Pharaoh, do you want me to go to look for a what is this in nurse? Yeah, of course. Do you want me to go to for a nurse amongst the women of Hebrew to milk this child? Continue. Happening. Okay. Yeah, it's me. It's me. I just changed the third. Sorry, I didn't know you were gonna notice that. Okay. Okay. Okay, and then said his sister to Pharaoh's daughter, "Shall I go and call to thee a nurse of the Hebrew women, and she may nurse the child for thee?" Сказала сестра его дочери фараоновой, «Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она скормила тебе младенца?» Yeah. Mm, mhm, mhm. Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Go, uh, told the daughter of Pharaoh, and the young daughter here went to search the mother of child. And Pharaoh's daughter said unto her, go, and the maid went and called the child's mother. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant, allaite-le moi, et je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. The daughter of Pharaoh said to her, bring this child and nurse it for me, and I will give you your salary. That woman and the woman took the child, that nursed it. Дочь фараонова сказала ей, возьми младенца сего и скорми его мне, я дам тебе плату. Женщина взяла младенца и кормила его. Mhm. Quand elle eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Et lui donna le nom de Moise, car dit-elle, Moïse, je l'ai Moïse. Moïse, Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. When he had become grand, she gathered him at the kid of Pharaoh, and treated him as a son. She gave him a name of Moses. Moses, because told she, uh, I I okay, I saved him from waters, basically. Or I took him out Basically. of the water. And the child grew, and she brought him unto Pharaoh's daughter, and he became her son, and she called his name Moses, and she said, because I drew him out of the water. The water.
En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères. Il fut témoin de leurs pénibles travaux. Ils virent un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. D'entre ses... Pas de problème. Oui. Uh, at that moment, Moses, uh, um, having grown up, uh, went to went to his brothers and became a witness of their uh, terrible uh, uh, terrible experiences. I want to say he saw Egyptian that was hitting Hebrew between his brothers, and the child grew, and she brought him. And it came to pass in those days when Moses was grown that he went out unto his brethren and looked on their burdens. And he spied an Egyptian smiting or smiting, um I think smiting in a Hebrew one of his brethren. We have to check. I think smite. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Мгм. Типа он видел то, что кого-то бьют. Ну, да, он Yeah. видел, как рабы А, он знал то, что он еврей, я понял. Il regarda du côté d'autre de et côté. voyant qu'il n'y a da. Il regarda de côté et d'autre et voyant qu'il n'y avait personne. Il tua l'Égyptien et tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. He looked at the side another, and seeing that no one is here, he killed the Egyptian, and he hidden him He did hit in him the sock, in the sand. yeah, in the sand. And he looked this way and that way, and when he saw that there was no man, he slew the Egyptian and hid him in the Egyptian. sand. Egyptian, and hid him in the sand. The sand. All right. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? He went out the following day, and behold, two Hebrews were having an argument. He said to one who was wrong, "Why do you hit your relative?" And when he went out the second day, behold, two men of the Hebrews strove together. And he said to him that did the wrong, wherefore smitest thou thy fellow? И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся, и сказал обижающему, чем ты бьешь ближнего твоего? Okay. Like Mm-hmm. English, not in English, but in French they say, qui avait tort. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, uh-huh. Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Pensais-tu me Ponce, tuer comme toi as tué? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Moïse. Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. And this man responded, that you established the chef and judge on us. Do you think killing me as you've done with the Egyptian? Moaz had anger and that Fear. and so
fear, had fear, and said, "Certainly, the thing here is recognized." And he said, "Who made thee a prince and a judge over us? Intendest thou to kill me as thou killedst the Egyptian?" And Moses feared and said, "Surely this thing is known." Не понял. Моисей испугался, сказал, верно, узнали об этом деле. То есть он подумал, что все уже узнали об этом. Okay, interesting. Да. Pharaon a pris ce qui s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit du devant Pharaon et se retira dans le pays des Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Pharaoh learned uh, what had happened, and he was looking to make Moses die. But Moses fled uh, uh, before Pharaoh, and he made his way to the country of Midian, where he stopped near the well. Okay. Now, when Pharaoh heard this thing, he sought to slay Moses, but Moses fled from the face of Pharaoh and dwelt in the land of Midian, sat down by a well. И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Медиамской и сел у колодца. Mhm. Le sacrificateur Quatre, de I think. Madian, le, sacri- sacrifi- sac- le sacrificateur de Madian avait cette fille. Elles vendent, puisaient de l'eau, et ils remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Mm, Priest of Madian Priest. had priest. Priest of Madian had 7 daughters, had 7 sons. She came to get water, and she replenished Veldra by По-русски корыто. Now the priest of Midian had 7 daughters, and they came and drew water and filled the through the to water their father's flock. Мне У почему-то хочется священника сказать, Медиамского что... было 7. Я Говори, говори. continue. I didn't know that you У would read священника Russians. Медиамского было 7 дочерей, они пришли, начерпали воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своих. А как это, подожди, лезо же, а лезо что, типа корыто? Ну, мне кажется, знаешь, вот представь А, женщину, напоить, абреве напоить. Да-да-да, я понял, да, такую крестьянку, да, я понял. у меня вообще-то представление, что вот это вот по-английски filled the troughs. Интересно, будет в Вордханде слово? Ну-ка сейчас. Troughs. Ну, давай, грузись еще 15 лет. Да, man F. О, no Сколько, way. больше 22 тысяч? 7382. А, ну это не так уж и много. Да, Какое man. слово еще раз? Trough. Могу тебе скинуть ссылку. Давай. Trough. 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 А! Ну-ка, сейчас посмотрим. Как, а ты можешь прочитать перевод, что мне, у меня иначе раскроется это? Как понять перевод? Что, чего перевод? Корыто, желоб, да, все увидел. Корыто, желоб, впадина, лоток, кормушка, швеллерный. Окей, trough. Trough, alright. Interesting. I never heard of this before. Les bergères arrivèrent et les chasseurs
Alors Moïse s'éleva, prit leur défense et fit boire le troupeau. The shepherds arrived and hunted them. So Moses got up, took their defense, and made their flock drink. And the shepherds came and drove them away, but Moses stood up and helped them and watered their flock. И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей, защитил их и напоил овец их. А зачем? Не понял, зачем пастухам разгонять своих же овец? Не понял. Они, так, предыдущее. У него было 7 дочерей, они пришли, начерпали воды в корыце, чтобы напоить овец отца своего. Ага, то есть отец был пастухом, окей. Пришли пастухи, отогнали их. Ну вот это и отогнали их предложение не совсем понял. Да. Ну, понял, ладно. Окей. Quand elles furent de retour après de Reuel, quand elles furent de retour auprès de Reuel, leur père, il dit, pourquoi revenez-vous si tout aujourd'hui? Tôt aujourd'hui. When they made to go back to Reuel, their father, he told them, why came you that early today? And when they came to Reuel, their father, he said, how is it that ye are come so soon today? Yeah, interesting. Will in... Ils répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergères, et même il nous a il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. They responded, an Egyptian took us by the hand of shepherds and even he watered. He got some water and made the flock water. Made the flock. And they said, an Egyptian delivered us out of the lands of the shepherds through water enough and watered. Они сказали, какой-то египтянин. Они сказали, какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начертал нам воды и напоил овец. Какой-то египтянин. На лице не написано, я понял. Ну, кстати, по идее, так и должно быть. У них ни разу не должно быть на лице написано. Ну, правда, там Окей. различить. Штангель-циркуля еще не было. Шучу. Да. Et il dit à sa fille, où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Prenne quelque nourriture. And he told to his daughters, where is he? Why have you left this man? Call him so that took some food. So that he No, takes. basically like yeah, so that he takes, yeah. And he said unto his daughters, and where is he? Why is it that ye have left the man? Call him that he may eat bread. Is it of the man? It's very French, by the way. The phrase basically. Why is it that you have? Moïse s'est décidé à demeurer chez cet homme. Il lui donna pour femme Séphora, sa fille. Moses decided to stay at this man's, who gave him Sephora as wife and daughter. Moses was content.
content, I think, to dwell with the man, and he gave Moses Zipporah, his daughter. Моисею понравилось жить у сего человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сипфору. Мгм. Меня лучше подрубает. Нормально. Это Норм, хороший знак. нормик, man. Elle enfanta un fils. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Guershom. Car dit-il, j'habite un pays étranger. She begat a child and called him as the name of Gershom, cause told he, uh, I live in a country of foreigners. Oh no, I live in a country abroad. Yeah. And she bare him a son, and he called his name Gershom, for he said, I have been a stranger in a strange land. Потому что говорил он, я стал пришельцем в чужой земле. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sur les servitudes qui poussaient des cris. Ces cris qui leur arrachaient la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Euh, euh, in a long while, the king of Egypt died, and the children of Israel sighed. Sighed because of again under the bondage, and were crying. These cries Араше это, по-моему, наполнять, разве нет? they cried, and their cry came out. Okay, I will check this later. No, check now. Rashay? По-моему, араше это типа наполнять, что-то переливать. Yeah. Mm. Please. Thank you. Вырывать. Pull out, tear off. And their cries that the servitude was tearing them off. Aha, that the servitude was tearing them off. Went up to the God. Yeah. Okay. And it came to pass in process of time that the king of Egypt died, and the children of Israel sighed by the reason of the bondage, and they cried, and their cry came unto God by reason of the bondage. Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилева от работы, и вопияли, и вопль их от работы восшел к Богу. Мгм. Но я все равно не понимаю, про что сейчас вообще базар идет. Не, типа, дай гемиссе. Qu'est-ce que c'est гемиссе?
Give me say in English that would be sigh. Они вздыхали. Sigh. Все. Да, все, теперь я понял. Типа они из-за того, что они ныли, они Да. снесли, короче, им нечего терять, кроме своих оков, да, Да тут нет, ну просто они из-за этого рабства, значит, естественно, вопияли, и этот вопль услышал Бог, вот буквально. Все. Dieu entendit leur gémissement, et ce souvent de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. God heard their cry, and he reminds of his alliance with Abraham, Isaac, and Jacob. Jacob and is Israel, right? Джейкоб Израил, да, Израил, да. Type shit. And God heard their groaning, and God remembered his covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. Mhm. Dieu regarda les enfants d'Israël, il en eut compassion. God looked at the children of Israel, and he had compassion in them. And God looked upon the children of Israel, and God had respect unto them. И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их. Презрел. Changed. Презрел не в плане презрел, а в плане Понятно, да, respect. да, я и Да, сказал, да, да, да. changed today, да. Да. Не-не-не, подожди. Да, наоборот, все, да. Я просто такой овощ, у меня сейчас... Я все время сейчас думал, как у меня оказалось 4 кружки просто на столе моем, как у овоща последнего. Ok. Well, merci beaucoup pour votre attention. C'est le deuxième chapitre de l'Exode. Après dimanche, oh non, non, à dimanche et à bientôt. À bientôt, mon ami, à bientôt et au dimanche. Au À dimanche. dimanche. À dimanche. À dimanche.